this 19th of May 2015, we continue with the Satsang on life without conflict at the feet of our Gnani Purush Dadashri. Então, nós vamos agora, no dia 19 de maio de 2015, continuar na nossa Satsang sobre o livro A Vida Sem Conflito, de Dadashri. And I just need to become Shuddha from Vinod, Shuddha from Eunice. So let me just change my name. Yeah. Because otherwise people will get confused. Is Shuddha speaking in Portuguese? With a female voice, what kind of drink he had? Yes. All right. So, highest namaskars to this beautiful team here. Então, profundas reverências para esse time bonito que está agora aqui junto. And to the Paramatma, the eternal one within all of you. E as nossas reverências para o eterno que existe dentro de cada um de vocês. Okay, so we will begin with the three mantra. Let's begin with Então, nós vamos começar com o Trimantra. Namo vitarag, Namo abhorrence, Namo ciência, Namo Namo Vajrayana, Namo Loye Savasahuna, Eso Panchanamu Karu, Sava Pavapanajanu, Mangalana Chasavedi, Padhamana Vai Mandala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitarag, Namo Arihantam, Namo Siddhana, Namo Ayariyana, Namo Vajrayana, Namo Loye Savasahuna, Eso Panchanamu Karu, Sava Pavapanajanu, Mangalana Savedi, Padhamana Vai Mandala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitarag, Namo Arihantam, Namo Siddhana, Namo Ayariyana, Namo Vajrayana, Namo Loye Savasahuna, Eso Panchanamu Karu, Sava Pavapanajanu, Mangalana Chasavedi, Padhamana Vai Mandala.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Sachidanand. Jai Satchidananda. The Gnani says that I do namaskars. I do namaskars to the Eternal One within all of you. You see, he is not doing namaskar to you and I as this body. He is just saying namaskars to the Eternal One. Então, o Gnani dizia que ele fazia essas profundas reverências para o eterno que vivia dentro de nós. Ele não fazia essas reverências para esse eu passageiro, para esse eu temporário, mas ele reverenciava com humildade e muita reverência o eterno que existe dentro de cada ser. When 4 or 5 Mahatmas gather together in a circle, they are coming as two. They are not just coming as one. They are coming as two. The body and the Eternal One. The body and the Eternal One. Então, quando 4 ou 5 ou mais Mahatmas se reuniam para fazer uma satsanga, então, cada um desses Mahatmas não é um, são 2, porque tem o ser passageiro, esse temporário, e tem o eterno, que está representado dentro de nós, de cada um desses Mahatmas. The body that is temporary may or may not feel like doing this, but you, the awakened one, always feels like doing this. Always. The awakened. E esse ser temporário, quando, muitas vezes ele faz isso ou não faz isso, mas isso não significa muito. Mas quando é o eterno que faz essa reverência para o outro eterno que está ali junto dele, ou representado ali, então isso tem uma profundidade muito grande. If you have gone to a shop in Brazil, like to buy something, and the other person who is selling you something is not very happy, Então, se você vai no shopping para comprar alguma coisa, e muitas vezes você é atendido por uma outra pessoa que não está num momento feliz, num dia feliz, you can still do the namaskars to his Eternal One internally to help him. Então, nesse momento, você deve lembrar-se de fazer essa reverência para aquele eterno que existe dentro dele, porque isso também vai ajudá-lo a superar o momento, a dificuldade que tiver manifestando naquele momento. You don't have to do this like this, but you can, even if you nod your head like this, looking at his eyes or her eyes, you see, the first time you will see these physical eyes, and the second time you will see the Amapura, the Eternal One inside. E você provavelmente não vai fazer esse gesto na frente da pessoa, mas você vai fazer um contato visual. Então, primeiro você vai olhar nos olhos dessa pessoa e você vai ver esse olho, esses olhos temporários, passageiros. E num segundo momento você olha e faz internamente a reverência, nessa conexão de olhos, você faz a reverência para aquele eterno que vive dentro dessa pessoa. You see, if our Gnani Purush... Mãe, você está aparecendo.
Poxa, que coisa. Our Gnani Purush Dadashri. When you met him, he would say, Jai Sachidanand. First time he would say Jai Sachidanand, and then he will say Dada Bhagwan, Dada Bhagwan. You see? Shuddhatma Bhagwan. Então, no momento quando você encontra o nosso Gnani Purush, então você faz esse gesto dizendo Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, e ao mesmo tempo você diz Dada Bhagavan, Dada Bhagavan. So the second time, so when he says Dada Bhagwan, he is looking at the eternal one within each one of us. Right? Então, o Dada Bhagavan é esse eterno que vive dentro de cada de nós. So this is important. This is, it's just the first time you say hello, and the second time you say this way. You see, the second time you say Jai Sachidanand. See, Jai Sachidanand. Então, no primeiro tempo, no primeiro momento, é como você tivesse alô, e aí o segundo quando você repete Jai Satchidananda, que é o momento quando você está reverenciando. The second time you have connected, you see? The second time you have connected. E no segundo momento, quando você faz esse cumprimento de novo, Jai Satchidananda, e você repete essa frase, então aí você está fazendo a conexão. No primeiro momento, você está fazendo o cumprimento. Como você encontra com uma pessoa, oi, como vai? Né? No primeiro momento, quando você fala Jai Satchidananda, é como se você falasse boa tarde. E no segundo momento, é quando você fala Jai Satchidananda, então você vai fazer a conexão. A mesma coisa quando você faz aquele contato visual com aquela pessoa que não está num dia feliz. No primeiro momento, você olha no olho da pessoa e internamente você você vê o olho físico da pessoa. E no segundo momento você faz esse contato visual e já faz a referência ao ser eterno que vive dentro dessa pessoa, você se conecta. So, the Sat Chit Anand, the pure Chit, bliss, pure Sat Chit Anand is pure Chit bliss, you see, eternal. Então, Satchidananda é a mais pura Chit. Pure Chit Anand, pure Chit bliss. Então, é a pura Chit, bem-aventurança, bênção. Que Chit é aquilo que ele já explicou uma vez, que é aquilo que te leva, que te conecta no nível mais elevado, no nível superior. Yeah, pure chit is pure awareness, nothing else, you see. E pure chit significa a pura consciência. Pure chit is nothing but awareness of the eternal, you see. Pure chit is the awareness of the eternal. Não é nada mais do que você se tornar consciente do eterno. Pure chit is when we look at each other, we just don't look at this flesh, this bones and blood body. We look at that which is eternal within all of us. Isso é quando você olha para uma outra pessoa e você não vê esse flash passageiro, esse corpo físico, mas você se reverencia e se conecta com o eterno dela. Pure chit is that which engages only in the eternal part of it and not the body, not the mind. Isso é aquela parte eterna, não tem nada a ver com o corpo, com a mente. Yeah, the pure chit is that which
that which allows us to be really free, instantly, immediately free from all the entanglements, all the puzzles and the entanglements of this world, you see, just immediately frees you. Então, essa pura consciência é quando você fica livre dessas amarras, desse jogo, desse mosaico de coisas que pertencem ao mundo. The mind may be occupied with something, the body may be occupied with something, and the speech may be occupied with something, and E provavelmente a mente, isso acontece, isso que ele está dizendo agora, desse emaranhado de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é que a mente está conectada com alguma coisa, as palavras estão conectadas com outras coisas, o pensamento com outras coisas, e o corpo com outras coisas. Então, há um descontrole, não há um alinhamento. And the awareness of who I am, the awareness of who, e a consciência de quem sou eu, the awareness of the Amapura, or who I am. E a consciência da alma pura, que é aquele real, quem sou eu. Esse sou eu, awareness of the sou eu makes you immediately free to not only experience the bliss that is yours, but also a consciência, ela te faz livre para experimentar essa bem-aventurança. It also lifts you up from this storm of this world, the storm and all the violence that is going on in this world. It lifts you up so that you can be free. Então, essa consciência, ela te eleva, ela te põe no nível onde você fica livre de todas as tormentas, de todas as tempestades que acontecem neste mundo, experimentando essa sua vida terrena. And allows you to connect with your fellow human being in a very, very special way, in a very, very natural. E te permite conectar com esse seu perfeito seguidor, ser humano. See, this word natural way is the real way. We human beings. Então, esse é o caminho natural e esse é o caminho real. Yeah, the natural way is really who we all really are, and we are connecting in an unnatural way. See, we are connecting in an unnatural way, but the real way is the natural way. E isso é quem você é realmente. E também faz a conexão, é a conexão do caminho natural para dentro dessa evolução. Yeah, so here we are, the four of us in this satsang, and E aí vocês veem aqui, somos nós quatro nessa satsang. And we look at each other, and we have immediately the relative view. The relative view is the view of Eunice, of Esta, or Elaine, and then there is the natural view. E aí, quando nós olhamos aqui para nós quatro, nós temos uma visão relativa, que é essa visão da Elaine, da Isa, desse corpo, né? Desse corpo passageiro, impermanente, e também nós vemos a verdadeira. The natural, the relative view is a Isa,
The relative is circumstantial, evidentiary. It requires you and I to come in. It requires you and I to come in. Don't worry, we are looking at a Shuddhatma, that's all right. The pure Amapura. Então, as evidências circunstanciais nos colocou aqui agora, nessa satsang, juntos. Então, não tem nada certo, não tem nada errado, só que nós estamos agora, os quatro, numa satsanga, porque nós somos trazidos pelas evidências científicas circunstanciais. The natural, this relative view is what we are so used to, but the real is the new view that has begun within all of us, you see? E a visão relativa é essa que nós estamos acostumados, ela é familiar para nós. A gente olha para a pessoa, a gente só vê o eu relativo dela. And so when we say relative, when we say this is relative, it automatically implies that we have the real view. The relative is only applicable to those who have the real view too, you see? E o relativo, quando nós dizemos relativo, isso implica que a pessoa tem o conhecimento de que há dois, que há o eu relativo e que há o eu real. Porque isso, a pessoa comum, no dia a dia tradicional, na vida das pessoas, elas não têm essa consciência, elas não têm essa informação. And also, as Eunice or as Shuddha, we cannot see your Amapura. Eunice or Shuddha cannot see your Amapura. You see, we cannot see your Amapura. E, por exemplo, a Eunice e o Shuddha, eles não podem ver a alma pura. With these eyes, we cannot see your Amapura. E com esse olho material, nós não vemos a alma pura. With these eyes, we only see another body here, another body there, another body there. You see? Com esse olho aqui, a gente vê um corpo aqui, outro corpo ali, vê uma pessoa, vê outra. But with the awareness of what has happened, with the awareness of who you and I really, who I really am, I become aware of who you really are. With this awareness. E quando você toma consciência, você desperta dentro dessa consciência de quem você também desperta para tomar conhecimento e ter a percepção de quem é o outro também, de quem o outro é, alma pura como você. So now Eunice and Shuddha are aware, have arisen and are absolutely aware that we are eternal, that she and I are eternal, you see? Então, Eunice e o Shuddha, eles são conscientes dessa eternidade que eles têm. It's an absolute conviction. We know that this body is doing its own thing. You see, E é uma convicção absoluta de que esse corpo é algo passageiro. With this mind, we know that this mind does its own thing from morning till evening and even in sleep. This mind is working. E que a mente, ela faz o que ela quer fazer desde a hora que amanhece o dia até a hora que a pessoa vai dormir. Ela está no automático e tem um controle próprio para comandos. We also know that these words are coming out depending upon evidences. Eunice may say something, Shuddha may say something, Elaine says something, Isa says something. So these words are also coming out. You see, these words are happening. E a gente sabe que essas palavras simplesmente saem. A Eunice, o Shuddha diz alguma coisa, a Eunice diz alguma coisa, a Isa, eles vão dizendo alguma coisa, e essas palavras vão saindo automaticamente, elas vão sendo despejadas para fora. E a gente nem toma consciência disso. And why is it that we have become separate from this mind, this body, and these words? Why have we become separate? Why? Então, por que nós nos tornamos separados
desse corpo e dessas palavras, dessa mente. It's because we have surrendered these three. We have surrendered these three to our Gnani Purush, you see. We have surrendered. Porque nós fizemos a rendição desses três, da mente, da palavra e do corpo, ao Gnani Purush Dadashri. Yes, we have surrendered these through love, through pure intentions. We have surrendered them. You see, we E say, nós fizemos essa rendição através do amor e através da intenção, da mais pura intenção. it is when you surrender something through intention, it's just an inner intention. If it is surrendered to a Gnani Purush, E se você faz a rendição com a intenção, se você faz essa rendição ao Gnani Purush, then you become free from them. This is a very interesting mystery. It's amazing mystery. Tem um mistério maravilhoso e um mistério muito interessante. Isso é impressionante, porque quando você faz essa rendição, We have surrendered them to only because by owning them, by becoming owners of them, we were suffering a lot. We used to suffer. Porque como nós pensamos que nós somos os donos disso, desse pensamento, dessas palavras e ação, isso nos traz sofrimento, e nós sofremos muito. Temos muitos sofrimentos na vida por isso. Not only we were suffering, but we were also creating a lot of problems for other people. E não é só que nós estamos sofrendo, nós também estamos criando muitos problemas. Yeah, but when we say, oh my Gnani, I surrender this mind to you. When we say, oh my Gnani, I surrender this body to you, or oh my Gnani, I surrender these words to you, amazing, beautiful things happen to you. E quando você declara, ó meu Gnani, eu faço a rendição desses pensamentos para ti. Ó meu Gnani Purush, eu faço a rendição dessas minhas palavras a ti. Ó meu Gnani Purush, eu faço a rendição deste corpo a ti. Coisas lindas, tremendamente maravilhosas acontecem, despertam. He is the only one who can accept it. He accepts it. He says, okay, all right. Ele é o único que pode receber. E quando você faz essas rendições, ele fala, tá certo, ok. Eu recebo a sua rendição. Eu recebo essas palavras, a rendição das palavras, dos pensamentos e das ações. He accepts it because he knows the meaning of the surrender, and therefore he comes and he takes your responsibility. You see, he takes your responsibility because the responsibility is to guarantee your freedom. Guarantee your freedom. E ele aceita porque ele sabe o que isso significa. E quando ele aceita, ele sabe que isso também significa a sua libertação. You cannot surrender your mind, your body, to ordinary human beings because it's a risk. You see, it's a risky thing. Você não pode fazer a rendição do seu corpo, das suas palavras e da sua mente para um ser humano comum, porque inclusive isso é arriscado. Yeah, you have to surrender to the one who really does not want anything out of you. He exists only for purposes of your liberation, you see. E aí quando você faz essa rendição para alguém, você deve fazer essa rendição para alguém que não
pede, não espera e não quer nada de você. A única coisa que ele está ali é para receber a sua rendição e dar a libertação da sua alma para você, das suas mãos. He is not at all interested in anything, any material thing of this relative world. E ele realmente não está interessado em nada, em nenhuma coisa material que você possa oferecer para ele. And you recognize him because of the beauty of his words. His words connect with the deepest part of your heart, you see. E você o reconhece pela profundidade das suas palavras, da beleza das suas palavras, porque essas palavras, as palavras dele conecta com o seu coração no nível mais profundo possível. His words awaken the eternal one that you are. You are the eternal one. E as palavras dele despertam o eterno que você é. We have heard about the eternal one everywhere in all religions of life. E nós ouvimos sobre esse eterno em todos os lugares, e em todas as religiões, em todos os lugares pelos quais passamos na nossa vida, durante a vida. But rare is the one who comes to you and wakes you up by saying, I am the eternal one. I am the eternal. Such a person is very rare, you see. E é muito raro encontrar essa pessoa que vai chegar a você e vai falar, eu sou o eterno que vai despertar o eterno dentro de você. Só isso e nada mais. And he also says, not only am I the eternal one, but you too are the eternal one. E ele, inclusive, diz, não só eu sou o eterno, como você também é eterno. And he will ele não cria diferença, ele não cria uma discrepância. Ele põe o eterno na mesma condição do eterno, dentro de você. His very presence awakens you to who you really are. His very presence. É uma presença rara acontecer, de surgir para você alguém que te mostre, que te põe nesse estado de quem você realmente é. And so wherever there are words happening in this world, wherever words are being spoken, where you find a sense of peace and deep inner beauty, sit there and absorb, let those words come within, let them come inside you, because these words are the one that will liberate you, you see. These words are very special. Okay. Now to translate. So wherever such words are being spoken, e sempre que essas palavras são ditas, take your time and sit there. Let the words enter you. Tome tempo, acalme-se, sente em algum lugar e deixe essas palavras penetrarem você. And those words will lift you up because they are being received by your eternal one. They are not being received by Isa, Elaine, or Eunice. You see, they are connecting directly with your soul, Amapura. Então, essas palavras, quando você toma tempo e senta e deixa essas palavras impermearem, penetrarem você, essas palavras vão fazer com que você passe por um processo de elevação, porque elas não estão se referindo a Elaine, a Isa ou a Eunice, elas estão fazendo o despertar desse eterno dentro de você.
And so we have another Shuddhatma Bhagwan, that little. E nós temos outra alma pura assistindo a nossa Satsang lá nos braços da Elaine. With Elaine. Yeah. Yay, Sachidananda Shuddha. Jai Satchidananda. Yeah. So, now we come to our Gnani, and let us read some more. Então, agora nós vamos voltar para o nosso Gnani e vamos continuar na leitura. And we read, it says, there is endless, now this is where the Gnani is saying, we are reading Life Without Conflict, the book of Gnani Purush Dadashri, and we are in chapter 4. Então, no livro, né, do nosso Gnani Dadashri, nós estamos no capítulo 4. And Dadashri says that there is endless scriptural knowledge in every word I speak. If a person understands these words and acts accordingly, he will achieve salvation. He will achieve moksha. This science is such that you will have to take only one more birth before attaining liberation. You will bypass hundreds of thousands of lives or births and deaths. You will get rid of all your attachment and abhorrence, and you will become vitarag with this science. One becomes the fully enlightened self. Therefore, take the maximum advantage of this science. Então, agora em português. Há conhecimento bíblico sem fim em cada palavra que eu disser. Se uma pessoa entende essas palavras e atos em conformidade, ela vai alcançar a salvação. Esta ciência é tal que você terá que tomar apenas mais um nascimento antes de conseguir a libertação. Você iria passar por centenas de milhares de renascimentos. Você vai se livrar de todo o seu apego e aversão e se tornará vitarag, aquele sem apego e sem ódio. Com esta ciência, uma pessoa se torna completamente iluminada. Tire o máximo proveito desta ciência. Yes, this what Eunice just read is simply beautiful. Isso que a Eunice acabou de ler é simplesmente muito bonito. It's scripture. Scripture is a holy book, as you know. Isso são as escrituras, são os livros sagrados. And he is saying that in each word of mine there is infinite, countless holy books. E que há um conhecimento sem fim nesses livros sagrados. Just imagine, just visualize when our Gnani Purush Dadashri spoke this for the first time, when he was speaking this live. Can you imagine? Então, visualize quando o nosso Gnani Dadashri falou e colocou essas palavras pela primeira vez. And it was not very long ago. It was maybe between 1968 or in the 1970. Foi há muito tempo atrás, foi em 1968, 1970. In the 1970 or 1980, he was speaking this, you see. Em 1980, foi quando ele falou, ele fez essas colocações. If a human being understands what I am trying to convey to you, through that understanding, he applies that understanding in his life, then his work is done. That's all. E qualquer ser humano que consegue trazer esse ensinamento para ele e aplicar esse ensinamento,
ele está automaticamente liberado. O trabalho, a busca dele acaba. O que ele veio fazer, finaliza aqui. You see, the understanding, he says, our Gnani Purush in Akram Vignan always emphasizes understanding, nothing else. He doesn't say... E nosso Gnani Purush, ele sempre enfatizou o entendimento. As understanding will bring the right conduct, the right result. Don't E o have entendimento vai trazer a conduta exata. This science, it is essentially the science. It is called a science because... Isso é essencialmente uma ciência. Isso é chamado ciência porque... Because the understanding or the light brings the result. That's all. Porque o entendimento da luz traz o resultado por este entendimento. Our Gnani Purush will never tell a person who is drinking a lot of alcohol, stop it, stop it. He will never say. E o nosso Gnani Purush nunca disse e jamais dirá ou diria alguém que é dependente de álcool ou alguma pessoa que precisa se embriagar, ele jamais dirá pare de se alcoolizar. He will just give him the light. He will just give him the light to the person of the understanding of this problem. That's all. And then it will automatically... Ele vai só dar a luz para essa pessoa que é dependente de álcool, ele vai dar a luz para essa pessoa ter um entendimento do porquê dessa dependência. So therefore, whatever may be the problem in life, whatever may be the conflict in life, it is... E qualquer que seja o problema na vida, qualquer que seja o conflito nesta vida, well, yes, whatever may be the problem, no matter how bad the problem may be, it is simply taken care of through the light of understanding. And that is why... Não importa o tão grave o problema seja, o que importa é que ele dá a luz própria para que essa pessoa tenha o entendimento correto. And because the light brings about the result, porque a luz traz o resultado. Because the light brings the result, it is a science. Because the light brings the result. E a ciência é justamente esta, que a luz traz o resultado. Because the light automatically brings about the changes in the person, there it is called a science. Porque a luz traz a mudança dentro da pessoa. É por isso que isso é chamado de ciência. Nobody has to do anything. He doesn't have to do anything. Ninguém tem que fazer nada. The Gnani doesn't have to do anything. The Gnani também não tem que fazer nada. And the person who is drinking too much doesn't have to do anything. You see? E aquela pessoa que está bebendo muito, se embriagando muito, também não tem que fazer nada. Because you and I know the entire world, in religion, they say, do this and don't do that, and do this and don't do that. E nós sabemos que no mundo inteiro, as religiões ficam falando, faça isso, não faça aquilo. Você precisa fazer assim, faz diferente, faz isso. And if you have done something wrong, you have done something bad, you are a sinner, you have made... Você fez coisa errada, você está fazendo coisa errada, você é um pecador. And so the poor fellow gets tired listening to this word sin, you see.
He gets E told. o mundo todo está cansado de ouvir essa palavra pecador. He wants to become free from what is wrong, but the person doesn't know. The other person who is saying, do this and do that, does not have the light. He doesn't have the E a light. pessoa também, aquela pessoa que está fazendo as determinações e dizendo, não faça isso e faça aquilo, você fez errado, você é um pecador, essa pessoa também não tem a luz. Yes, you, the Mahatmas of Dadashri, have entered into this perfect understanding. E vocês, Mahatmas do Dadashri, tiveram a oportunidade de fazer a entrada dentro deste entendimento. Have entered into this beautiful understanding that the only way life improves is through light, through Entrando nesse bonito entendimento, é a única forma de trazer a luz. It begins by coming close to the one with the light. E aí começa assim, quando você se aproxima daquele que tem a luz. Being open to this light, and then it happens. E aí você se abre para essa luz, e essa luz vai para dentro de você, então tudo acontece. And the light is called Gnan, G-N-A-N, that's all. Gnan. E a luz é chamada Gnani, só isso. And how do you get the light? Then you just say, come to the Gnan Vidi. You see, that's all, the Vidi. E quando você tem contato com essa luz, aí você diz, então venha para o Gnani Vidi. The Gnani gives a guarantee that you can come to the point where you will have only one more life. E o Gnani, então, te dá a garantia que é quando você se torna isto, nesse nível de elevação, ele te dá a garantia que você vai só reencarnar e ter mais uma vida. He says the science that will take over within you, the science that will take over within you is so powerful that you don't have, within one more lifetime, you will get liberated. E essa luz que vai ser derramada sobre você, ela é tão poderosa que ela vai libertar sua alma em apenas mais uma reencarnação. So now if somebody asks you, what is the science? Why do you say science? Well, e aí se alguém pergunta, o que é essa ciência? Então, você fala, ciência? Then you can say, as Mahatmas in Brazil, that science... E aí vocês podem dizer, como Mahatmas do Brasil, when there is heavy sun, when there is a lot of sun at the seaside in Huarusha, then... Então, quando tem um sol, bastante sol, na praia, no Guarujá, then clouds automatically form from the sun. Quando esse sol vai se tornando cada dia mais forte, automaticamente, logo depois, começam a surgir nuvens. Because if you ask the sun, did you make the clouds? It will say, no. And then if you ask Você quer perguntar para o sol, você que criou essas nuvens? Ele vai falar, não, eu não criei essas nuvens. And if you ask the ocean, did you make the clouds? It will say, no. Se você perguntar para o oceano, você que criou, que fez essas nuvens, ele vai falar, não, eu não tenho nada com isso. But the two of them coming together automatically, the clouds will begin to form and then rain will happen. Mas quando o sol e o mar juntos, eles vão juntos e fazem essa temperatura ficar muito forte, o resultado disso vai ser o surgimento de nuvens. So it is a science automatically, where you see the sun on the water makes the clouds, makes the rain, makes the river. Isso é automático. Você vê que essas nuvens, ela se transforma em
em água e ela cai como chuva. Yeah, in the same way, everything that is happening within us right now and all the Da time mesma forma, tudo também acontece conosco. is the science. It is happening. It is. É uma ciência, isso simplesmente acontece. If yeah, you know, depending on what goes inside this body, you see the food makes you sleepy, or food may keep you very alert. So E depende do que vai dentro desse corpo, vai te levar a dormir, ou então vai te fazer perder o sono, fazer com que você fique alerta. If you drink a cup of coffee before satsang, you will be very alert, and if you drink couple of glasses of red wine, then you will be in another world. You won't be able to stay alert. Isso não depende de você, porque se você tomar, por exemplo, um copo de café antes da satsang, você vai ficar alerta. E se você tomar uma taça de vinho tinto, você vai ficar sonolento. Isso é ciência. And the science is the understanding. The science means the understanding that this entire body is a laboratory of science only. It's a scientific laboratory, and we are the pure, blissful knowers of this laboratory. You see, we are just the pure knower of this laboratory. Laboratory of mind, speech, and body. Então, a ciência vai fazer com que a gente se torne livre desse complexo de mente, corpo e palavras. Yeah. So now, in fact, Dadashri is saying that in this, when Eunice just read this, that this science is such that automatically rag, attachment, and dvesh, abhorrence, both will melt away. They will automatically melt away. They will go. E aí, como a Eunice acabou de ler nesse capítulo dela, essa ciência vai fazer com que o apego e o ódio e a aversão automaticamente se dissolva quando é colocada diante dessa luz, diante desse entendimento. Isso automaticamente, cientificamente, se dissolve. This body is something that fills, and then it empties. You see, it fills. E esse corpo é assim, ele está cheio e de repente ele está vazio. Yeah, by nature, this body is filling and emptying. That's all, filling, emptying. Mas pela natureza, esse nosso corpo ele está sempre se sentindo vazio, incompleto. Body complex. The body complex. You see, so the mind fills up, the mind empties. The mind fills up, the mind empties. You see, the mind fills up. You see, if you read a lot, the mind fills up. Oh, I read so much. I know. Aí, se você, por exemplo, lê muito durante um tempo longo, a mente vai falar: nossa, eu estou muito cheio, eu li demais, li demais agora. And then it empties. You see, if you spend hours and hours on Facebook, the mind will fill up and then it empties. You see. E aí, se você, por exemplo, fica muito tempo no Facebook, de repente sua mente vai ficar muito sobrecarregada e, de repente, quando você sai do Facebook, ela se esvazia. Yes, if you like to be on Facebook, make sure that apart from seeing the photographs of the people, you also see the Shuddha Atma Bhagwan, the Amapuras in each one of them. See? E se você é daquelas pessoas que gostam de ficar muito no Facebook, perceba quando você estiver vendo aquelas pessoas, estiver vendo aquelas figuras, que você também veja, além daquilo que você está vendo, que você perceba a alma pura em cada uma daquelas pessoas que estão ali sendo mostrada no Facebook. Yeah. Then then the science will be correct. Otherwise, you will enter into
attachment, you like this or you will not like this, you see. So like and dislike will continue. You see? Porque senão eu quero e eu não quero vai continuar continuamente com você. Yeah. So so there is Dadashri has used the word, Guru, Guru. Guru means heavy. I want you to know. Então, Dadashri usou a palavra guru. Guru significa pesado. Too heavy, very heavy. You see, Guru means bem pesado. Bem pesado. The exact spiritual meaning of the word Guru means heavy. E o real significado dessa palavra quer dizer pesado. Guru quer dizer pesado. And lagu means light. Light means in terms of weight. You see, you float. If you're lagu, you come up. E se você vê lagu, significa luz. Yeah. Então, lagu significa que você não é pesado. Então, você pode subir, você pode flutuar. You see, if you put like a steel ball, if you throw it in the ocean, water, it will go down, it will go down, it will go down, see? And something that is light, like a tennis ball, it will come up, 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 up. If you release Se você botar uma bola pesada dentro do oceano, a tendência é ela ir afundando, afundando e se aprofundando. Se você botar alguma coisa leve, ela vai flutuar, ao invés de afundar. So, the heavier the ego, the deeper you go, more down you go. E quanto mais pesado o seu ego, mais fundo você vai. So the heavier the ego, the more you sink, you see, the more you sink down in this world. Quanto mais pesado estiver o seu ego, mais pensamentos você tem, mais você pensa. If you sink and you get stuck in the mud of this world of rag, dvesh. Mais você afunda. Yeah. Mais você afunda. And the lighter the ego, the more you rise up, you go up. You see, you go up. You won't stick into it. You rise up. Lighter the ego. E quanto mais luz você ficar livre do ego, mais você vai subir, mais você vai flutuar e ao contrário do afundar-se. You see, so this rising up and going down, rising up and going down, rising up. Então você vê, então tem aquele vai para baixo e vai para cima, vai para o fundo e vem para a superfície. Is the nature of this body complex that fills up and empties, fills up and empties, fills up. E essa natureza desse conjunto que nós chamamos um pouco, uma hora ele está cheio, outra hora ele está vazio, uma hora ele está cheio, uma hora ele está vazio. And the Amapura in contrast is a guru. A guru means. Então, em contraste a isso, a alma pura, a guru significa. It means not heavy, and a lagu means. Lagu means not light. You see, not light. You see, it's right in the middle. You see, it's neither heavy nor light. Yamapura is right in the middle. You see, the body complex is either, and the ego is either heavy or light. You see. Então, o corpo, esse complexo de corpo, ele pode ser pesado através do ego, ou então ele pode ser leve. So the mind, speech, or body is guru or lagu, either heavy or light. You see, guru, lagu. Então ele pode ser guru ou lagu, que significa pesado ou leve. Whereas the soul is, whenever in this word, when you put a in front of a word in Gujarati, a guru, that means it becomes the opposite. You see, a guru. Soul is a guru. Se você põe o A em Gujarati, na língua, sempre que você põe o A
em frente a alguma coisa, significa o contrário, é o lado negativo. I'm putting these notes on the chat so you can look at it later on or you can look at it right now. You see, Aí eu estou colocando essas notas agora, e aí você pode ver, ou então você pode ver mais tarde, depois. So anger, pride, deceit, and greed, you see? Anger, raiva, orgulho, fingimento e cobiça, ganância. Anger, pride, deceit, and greed, or attachment and abhorrence, is by nature up and down, heavy like. Apego ou aversão. Então, esses elementos, raiva, orgulho, manipulação, fingimento, ganância, inveja. Então, e juntamente com o apego e a aversão, eles fazem com que você fique nesse... Uma hora você está lá embaixo, outra hora você está lá em cima. Yeah, so Rag Dvesh is the nature of this, what we call non-self complex, this body complex, you see. E Dvesh significa... Yeah, by nature, this body is this body complex is such that it will like something or it will not like something. E esse complexo corpo, ele está sempre nessa gangorra. Ou ele quer alguma coisa, tem apego por alguma coisa, ou ele está em conversão por alguma coisa. Ele está sempre numa ou noutra, como uma gangorra. Ou ele está aqui ou ele está ali. Ele não sai desse jogo. And the opposite is that by nature, the Amapura, the self, is... E o oposto disso, pela natureza, é a alma pura, é o ser. Amapura has no rag, no dvesh, by nature. A alma pura não tem apego, ela não tem aversão. A natureza, pela natureza dela, não há nem apego, nem aversão. This is so beautiful. This is so beautiful because... Isso é muito bonito. Because, you see, all human efforts to become less angry, less deceitful, less greedy, all of those things don't matter. E quando você passa por isso, o ser humano, nós vamos ficando livre desses desejos, dessas críticas, dessas mágoas, desse ressentimento, necessidade de ferir o outro. E isso é muito bonito, e é verdade. You don't have to do anything to become free from anger, pride, deceit, or greed. You just have to come home. That's all. Come home and it's done. E você não tem que fazer nada para ficar livre dessa raiva, desse orgulho, dessa manipulação e dessa ganância. Isso para quando você passa por esse processo, é simplesmente voltar para casa. You know, my friends, Dadashri's last sentence in this, what Eunice just read, is, this magnificence is so magnificent. It is there. Meus amigos, essa última sentença que nós lemos e que a Eunice leu, ela é magnífica, ela tem uma magnificência nela que é muito profunda. Yeah, that the world should be sharing this. The world should be... E o mundo poderia estar compartilhando isso, o mundo poderia estar experimentando isso. And they become automatically free. They will have the automatic keys of how to become free from all these problems that are happening in life. E aí, com isso, vocês ficariam automaticamente livres e saberiam como se tornar totalmente livre e se tornar ter essa libertação. Wonderful. So this one paragraph, we should actually, it should become imprinted in our heart. E eu quero dizer para vocês que esse parágrafo
deveria ficar impresso, definitivamente impresso em nossos corações. In future, when you want to make flyers for our Gnani, you see, this would be a good paragraph to make a flyer, because there's so much. No futuro, se você quisesse fazer uma bandeira para o nosso Gnani, esse parágrafo daria uma bandeira muito linda. And we have shared the understanding behind it, you see. E aí nós estamos compartilhando o entendimento. And Elaine has written something. Let us see what Elaine has saying. Elaine, Elaine, yeah. Elaine, oi? Você escreveu alguma coisa? Hey, Shuddha, Bhagwan, yes, what? Okay, so you can speak in Portuguese and then English both. So you say it in Portuguese. Você pode falar em português e depois você pode fazer a pergunta em inglês. Ok. E o processo contrário, quando nós somos manipulados, usados de uma certa forma pelas outras pessoas, como nossa alma pura reage, ela consegue superar, ela sofre, ela não sente. Porque, né, eu acho que a Eunice está entendendo, nós sofremos isso também, né, uma manipulação dos outros, isso machuca, né? Agora a pergunta em inglês para ele. And the otherwise process, when someone is manipulated, how the alma pura react to it. Okay. So in the otherwise process, what she no processo oposto. So what she's really essentially saying here, she's asking is in the other. You see, this what we have described is the Akram path. You see the direct paths of our Gnani Purush Dadashri. Então, diante da pergunta da Elaine, porque o que nós falamos aqui é do caminho Akram, que nos foi oferecido pelo nosso Gnani Dadashri. Yeah, and is Elaine asking about the other path where people have to do this and to do that, and therefore they are being manipulated, you see? Então, que ela fala sobre o outro caminho, onde as pessoas têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, e aí, de repente, elas na realidade estão sendo manipuladas. Yeah, okay, so she has written, and otherwise, when someone is manipulated, how does the pure soul react to it? Então, quando alguém está sendo manipulado, como a alma pura reage? And the pure soul, Elaine, is like the sun, our sun. Let me give you the example of our sun. A nossa alma pura é como sol. Deixa-me te dar exemplo. And in the presence of the sun, on this earth of ours, in some parts of the earth, people are growing beautiful things and fruits and vegetables and food. And in other parts of the world, people are throwing bombs at each other and drones at each other and killing each other. Então, hold on, please. Então, sob esse mesmo sol, tem algumas pessoas que estão plantando flores, frutos, plantando coisas boas e bonitas, e sob esse mesmo sol, existem outras pessoas que estão fazendo coisas horríveis, soltando bomba, destruindo pessoas, destruindo coisas. Yeah. So is the sun affected? Does the sun says this is good and this is bad? The sun is not. Quando isso acontece, o sol reage, ele fala, não, eu vou brilhar para esse cara que está plantando flor e fruta aqui, mas eu vou esconder e não vou me mostrar
para esse pessoal nesse lugar onde está soltando bomba? So O sol reage assim? where those who use the light of the sun to grow food and help others will get peace and harmony in their life, and those who use the light of the sun to kill each other will get the like appropriate results, you see. They will get... Então, o que acontece é que aqueles que estão aproveitando esse sol para plantar e fazer uma cultura bonita, para fazer coisas boas e bondosas, eles vão ter o resultado dessas ações. So E aqueles que também estão usando o sol para poder localizar lugares, atingir pessoas e matar as pessoas, também vão ter o resultado disso, dessas ações. There are only two categories of people, human beings, in this world. E tem somente duas categorias de seres humanos nesse mundo. Those who are sleeping Aqueles que estão dormindo and those who are awake. e aqueles que estão despertos. Those who are sleeping, they react and get manipulated. Those who are sleeping, they are the ones that they react and they get manipulated and they suffer. Então, esses que estão dormindo, são aqueles que são manipulados, são aqueles que reagem e são os que sofrem. And those who are awakened, they have become free from any manipulation at all. E aqueles que estão despertos são aqueles que se tornaram livres de qualquer manipulação. Yeah, so this will, Elaine, my dear, it will become easier for you after the Gnan Viti. Elaine, minha querida, isso vai ficar muito fácil para você de entender depois que você passar pelo processo do Gnani Purush, porque é uma coisa que você vai sentir, vai manifestar dentro de você. Because until you really separate from this body complex that people say is Elaine or Purusha, you see? Então, até que você fique separado desse complexo de corpo, né, desse conjunto chamado corpo, as pessoas vão te identificar como aquela Elaine do Guarujá. Yes, until you get until that happens, there is always this sense of doing something. I have to do this and I have to do that. Até que isso aconteça, vem sempre aquela sensação que tem que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu agora vou fazer isso. Okay, so yeah, it's and so when we go to this, when someone, how does the pure soul react? The pure soul awareness is like the sun. No. E aí você pergunta se a alma pura reage quando há uma manipulação ou quando acontece alguma coisa. Não, a alma pura ela não reage, porque ela é como o sol. It is the karma complex. It is the cause and effect relationships of the bodies that are reacting and manipulating and reacting and manipulating. That is all. Porque isso pertence a esse conjunto de corpo que ele está reagindo, manipulando, sendo manipulado, reagindo, manipulando e sendo manipulado. And this will carry on. This kind of stuff carries on. Life after life, there is really no relief. They will get a person. Esse processo ele continua vida após vida e você fica sempre nesse processo. Não há um alívio para isso. You know, the man who is drinking so much and beating his wife and abusing his wife and children. Você vê, sabe, por exemplo, aquele homem que bebe muito e aí bate na mulher, abusa da mulher. Yeah, and when he's sober, he
he knows that it is wrong. He knows he wants to stop it, but he really has no way of doing it. He does not know how to stop it. Então, quando ele está fazendo isso, ele sabe que isso é errado, ele sabe que ele deveria parar, mas ele não consegue, porque ele não sabe como interromper esse processo, como parar. And this is the problem. You see, do you understand the problem? This is the problem Esse é o problema. because he is entrenched, he or she is entrenched in the belief. So I am Elaine, I am John, I am. Porque ele está nessa gaiola, ele está preso aqui nesse. Eu sou a Elaine, eu sou essa pessoa, eu sou o fulano. I see. Ele não sabe como se libertar, ele não sabe como sair daí. All right. So you see, so let's go back to Elaine, and then we'll have Marlus's question. But let's go to. Então, deixa eu voltar para a Elaine, depois nós temos uma pergunta da Marluz. So Elaine is writing something. Let's see what she is writing. Okay, is that you writing, Elaine? Are you writing something? Você escreveu, Elaine? Você escreveu alguma coisa? No, not now. Okay, No. so okay, that's okay. Elaine, is your question? Is your answer? Do you get the A answer? pergunta foi respondida? Yeah, thank you. Okay, Shuddha Bhagwan, thank you. All right, now Marlus has a question, and Agora nós vamos para a pergunta da Marluz. Marlus has written in Portuguese. Marlus wants to write. Marlus, okay, I'm not getting Marlus's, but she says. Por favor. I don't see your chat, Marlus, which is still writing. Elaine está traduzindo. Okay, Marlus. Jai Sachidanand. You want to say it in Portuguese? You can say it in Portuguese. Está em português. Elaine está. Okay, so basically, Marlus wrote that if we have a person who is very depressed, A Marluz basicamente falou sobre se a gente tem, por exemplo, uma pessoa que tem depressão profunda. She is saying if we call her to meet the Gnani, is that considered interference? You see? E aí ela fala assim, a gente convidar essa pessoa que tem depressão profunda para fazer esse encontro com o Gnani, isso é uma interferência. And the answer is clearly no. The answer is clearly no. E claramente não é interferência. It is not an interference because your desire is to help her. Não é interferência porque o seu desejo é ajudá-la. And you are not doing everything. You are aware that Marlus is trying to get her to come. Você não está fazendo nada porque você está consciente que a Marluce é que está querendo que essa pessoa vá. So when Marlus is going to her and talking to her about coming to meet the Gnani, you have to separate yourself from Marlus and say, Marlus. Então, quando a Marluce for convidá-la e inspirá-la para ir conhecer, para encontrar o Gnani, a Marluce tem que tomar consciência. You have to speak to Marlus first from inside, and you have to tell Marlus, speak softly and gently, speak with love. Então, quando você vir a Marluce conversando com essa pessoa depressiva,
Então você fala, Marluce, converse gentilmente com ela, converse calmamente com ela. Don't say too much, don't push it. Não diga muito e nem tenta empurrar para levá-la, empurrá-la a esse encontro. And so therefore Marluce's ego will subside and love will come on. You see, love will. E aí, nesse momento, o ego da Marluce vai descer, vai aquietar-se e a Marluce vai falar do ponto de vista. You also have to tell Marluce, it's a 50-50 chance. She may come or she may not come. You do your. Inclusive, você deve dizer, Marluce, tem 50% de chance dela ir e 50% de chance dela não ir. Then you have to, you remember from our 9 columns, our 9-column Satsang, you have to try to go behind her and see her viewpoint. You see, what is she? Então, você lembra daquela satsanga que a gente fala, você vê essa pessoa, aí você muda e vai para o lugar dela, se coloque no lugar dela e olhe as coisas pelo ponto de vista, pela perspectiva sobre a qual ela está olhando, pelos pontos de vista que ela tem. Yeah, you have to try. When you see it from her viewpoint, then you will see it in a different way. E quando você conseguir ver sobre o ponto de vista dela, você vai ver as coisas de uma forma diferente. Yeah, because from seeing it from your viewpoint, you have a label, depressed. She is depressed. Porque sobre o seu ponto de vista, você já etiquetou pessoa deprimida, depressão. Yeah. E aí, quando você muda e se coloca no lugar dela e olha da perspectiva e do ponto de vista dela, essa etiqueta muda. So you're not interfering. Interference, the real meaning of interference, Marluce, is I am Marluce. When you become I am Marluce and she must listen. E você não está interferindo, porque na realidade a interferência vai acontecer quando você se tornar eu sou Marluce. Yeah. Quando você atuar, agir e fazer a abordagem com essa pessoa sob o ponto de vista de que eu sou a Marluce. When that happens in discharge, the ego rises. It's a discharge ego. Quando isso acontece, uma descarga do ego surge. Yeah, discharge because you're a Mahatma now, but in discharge, Marluce gets a little frustrated. She wants that woman to come, but she gets. Porque na realidade a Marluce é Mahatma agora, mas de repente ela vai ficar frustrada, vai se sentir frustrada quando a pessoa falar que não vai. Então aí o ego começa a se manifestar. And so then if the woman listens and comes, Marluce feels good. If the woman says, "Leave me alone, I don't believe in this Indians, gurus." E se a pessoa disser para Marluce, Marluce, me deixa em paz. Eu não acredito na história desses gurus indianos. Oh, these Indian gurus, I don't believe in them. So then you see, Marluce is upset. So Marluce, this is the way it is. But where there is love, where there is true love, there is no interference. There is no pain. Então, Marluce, você olha para isso e fala, isso é assim, é como é. Mas e lembrando que onde e sempre que houver amor, não há interferência. Yeah, it's a very beautiful sentence. Where there is love, there is no pain. You see? Então, é uma sentença muito bonita. Onde houver amor, não há lugar para dor. Não existe interferência. So there is simply the heart of the Lord. Where there is love, there is the heart of the Lord. Isso é simplesmente o coração do Senhor. Onde houver amor, não há lugar para dor. So the interference
is not even, it's a good question, Marluz, from you, because if you are worried about interference, you have found a new definition of it. Foi uma boa pergunta que você fez, Lúcia, porque agora você tem que não há interferência quando essa situação é feita através do amor e com amor. So, in fact, we are really constantly interfering in life if we become Marluz, if we become Eunice, become... De fato, nós estamos sempre interferindo na vida se você se torna Marluz, se você se torna Eunice, se você se torna Shuddha. Yeah, but otherwise, with our awareness, our newfound awareness, and the application of any one of these agnas of our Gnani Purush, really there is no interference. Então, de outra maneira, quando houver essa consciência e quando a gente estiver aplicando as 5 agnas do nosso Gnani Purush, nunca vai haver interferência. So when you say, when you look at her, when you go to speak to her, when you are in this mode, dual mode, E aí, quando você olha para aquela pessoa depressiva, você vai para falar com ela, e você olha do ponto de vista desses 2 modos. Also Amapura, and she too is Amapura. Eu sou pura e ela também é alma pura. This condition and the situation of her mind is like this. She is not like that, you see. Então, a condição e a situação dessa mente, desse estado depressivo, mas ela, na realidade, ela não é assim. Ela é alma pura. Oh Dada Bhagwan, oh Eternal One within that lady, please help her. That is a silent. E aí, se você faz uma prece silenciosa, ó Dada Bhagwan, ó alma pura que existe, que mora dentro dessa senhora, essa pessoa. Grant her the energy to listen to this invitation. Dê a ela a energia para que ela escute esse convite. Yes, you see, and grant her the energy, and please remove her obstacles, because there are obstacles. E, por favor, remova esses obstáculos, porque existem os obstáculos. There are obstacles on the path of meeting the Gnani, you see. E esse obstáculo está nesse de obstruir esse encontro com o Gnani Purush. Yes, so many people may decide to come to meet the Gnani, but we all, Mahatmas and all of us in Satsang, have to continue to ask for the energies so that their obstacles may be removed. You see, there are obstacles. E quando a gente faz essa intenção e faz essa prece, esses obstáculos podem ser removidos. It's a very special occasion that is coming, mainly because Brazil is so far, far away from India, you see, and that is why it becomes special, you know. Now, when the Gnani is coming and is in the land of Brazil, you see. E o Gnani vindo ao Brasil é um fato muito especial, porque isso está tão longe de onde ele é. So we have so many beautiful ways in which we can approach our people, our friends in Brazil, and nós temos muitos caminhos e muitas maneiras de nos aproximar dessas pessoas que a gente no Brasil que a gente quer convidar para esse evento. And the biggest one is
The biggest one is that we have found love. You see, we have love. We are. O maior deles é que a gente encontre amor e que a gente tenha amor. Yeah, and in that environment and atmosphere of love, everything has a way of happening beautifully. You see, everything has a way of. Shuddha, I think Marluce is with two devices, and then there are some interference. Okay, so let me mute her, mute Marcelus. Okay. With two devices, and then it creates some echoes. Okay, so how about now? There is we have Marsha Pinto, Jai Sachidananda Shuddha. Hi, Marcia, Jai Sachidananda. Nós temos a Marcia, but Marluce is with two devices. Okay, then Marluz has got an iPad of Marlene. Is that what she has? Marluce. Oh, okay. All right. So, okay. So I'm going to. No, it's not Marluce, it's Marlene. Okay. It's Marlene. It's Marlene. Yes. Hello, Marlene. Okay. Oh, All right. So, okay. All right. Now, how about now? Does that help? I'm going to mute their audios until they speak. Okay. okay, now it's better. Okay, that's better. So it's really, one human being carries within him the energy of a million suns. A million suns. Como um ser humano pode manter a energia de 1 milhão de sóis? Yeah, and human being, and we are beginning to become aware of that because it is not a physical energy, you see. E nós estamos começando a nos tornar conscientes disso, porque isso não é uma energia física. It is the energy of bhav. It is the energy, I'm writing it down, energy of bhav or intention. Okay, bhav, intent. Então, porque essa é a energia da intenção. Yeah, with the energy of intention, you don't have to do anything. You just send beautiful signals, beautiful vibrations to all. E com a energia da intenção, você não tem que fazer nada. Você só envia sinais vibratórios dessa energia quando você visualiza as pessoas, determinada pessoa. To all of these human beings that you would love to come, you see, and you see, you can, with that begins the inner connection, and the outer connection is the invitation, the flyers, the phone. Então, isso começa com a conexão interna, com a conexão interior. Quando você começa a enviar sinais para essa pessoa, para que esses obstáculos sejam destruídos e para que ela possa ir ao encontro do Gnani. Esse é feito internamente através desses sinais. E depois você vai ter um contato físico, quando você vai verbalizar, materializar, expressando esse convite. Yes, and also, if possible, Marluz, try to see if she can join our satsangs. You know, we have still got a few weeks. Inclusive, Marluz, você pode tentar e convidar, e inspirar, encorajar essa pessoa para participar, ouvir as nossas satsangas. Yeah, because you tell her here we only talk about the eternal and that which generates true love, that which. Então você vai falar nessa satsanga, a gente só fala sobre o eterno, sobre aquilo que gera o amor, que gera essa. Yeah, you and I both know, Marluz, that some people have serious depression, and for that, of course, it's a different situation. It's a medical, psychiatric issue, but right now, the answer to you is no, you're not interfering, you see. Mas então, essa pessoa provavelmente está nesse estado depressivo, ela está tomando medicamentos, mas a resposta para você é não, você não está fazendo nenhuma interferência, inspirando-a a ir ao encontro do Gnani.
So now, Marluz, do you want to say something more? Is there anything else you want to say, ask or say, Marluz? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer para a gente, Marluz? And, okay, so she's, okay. Is there anybody else has any question? Marsha, do you have any question? Se você tem alguma questão, alguém mais tem alguma questão? This is not the same Marsha of like Sao Paulo, right? This is another Marsha. Okay. She's Marsha from the south of Brazil. She's not Mahatma yet. Okay. So should in like 6 weeks time. Okay, all righty. So some of these things. Eu falei que a Marsha não é Mahatma ainda, e ela vai se tornar Mahatma dentro de no máximo, em torno de 6 semanas. Maha means 6 weeks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 semanas. 6 semanas. 5 agnas plus pratikraman. Aí nós vamos ter, vai ser entregue 5 agnas, e aí a gente vai junto com elas praticar, fazer o pratikraman. All right, so okay, Marluz writes thanks. Okay, Jai Sachidanand for all. That's good. Agradecendo, falou obrigada. Jai Sachidananda para você, Marluz. Mahatma, everybody knows Mahatma meaning, right? Maha means, sabe o significado de Mahatma, né? Maha means great. Maha significa grande. And Atma means pura, right? So that's all, pura. E Atma significa alma. Magrinha, lembra? Que magra estava em Nova York, magra. Lembra? Okay, so I'm going to mute Marluz, so we will be fine now. So, okay, let's go. So, this Gnanvidhi allows you to attain the great soul that we are, that is within us. That's all. E esse Gnanvidhi vai te permitir alcançar essa grande alma que você realmente é. Vai te dar essa oportunidade de despertar. It is only to be used for our own self that I have attained the great soul. Isso é para ser usado só para nós que alcançamos a alma pura. You know, the Gnani Purush Dadashri gave a lot of importance to his Mahatmas. He thought this was... E você sabe, o nosso Gnani Purush Dadashri, ele dava muita importância para todos os Mahatmas. He used to say, you have no idea where I have placed you. I have separated you from this Elaine, from this Isa. You cannot even imagine where I have placed you. You cannot imagine. E ele costumava dizer, vocês não têm a menor ideia desse processo que eu faço, que atua em vocês, quando nós passamos pelo processo do Gnanvidhi. Vocês não têm ideia do tanto que vocês passam por um processo de elevação. Yeah, he says, day by day, after the Gnanvidhi, you will begin to understand the magnificence of what has happened. Ele dizia que dia após dia, após o Gnanvidhi, cada dia após cada dia, vocês iriam começar a entender a magnificência desse processo, desse Gnanvidhi. So without any efforts on your part, without any strain, E sem nenhum esforço da parte de vocês, sem nenhuma necessidade de forçar. Your life will become free from conflicts. E aí, cada dia mais a sua vida vai começar a ficar cada dia mais livre de conflitos. And day by day you will experience an increasing sense of liberation inside. E dia após dia
vocês vão experimentar um grande desenvolvimento de libertação dentro de vocês. The pains of this world will not touch you. The E pain, as dores desse mundo não vão tocar vocês. you see, if you have a very nice, expensive coat that you are wearing, if you are wearing a coat, E se você tem um casaco bonito e muito caro, and say it falls down on the street on a dusty road, it's on the então vamos supor que ele escorregue do seu ombro e caia na rua, num lugar onde está cheio de lixo, cheio de sujeira. all you do is, you take it out and you just beat it a little bit, E o que você vai fazer? Você vai pegar, chacoalhá-lo e bater para tirar aquela poeira. and all the dust flies away, goes away, and you're clean. E aí aquela sujeira, aquele sujo que estava no seu casaco, vai ser retirado dele. And that is how it is with this magnificent 5 agnas of our Gnani Purush. E é assim que atua essas magníficas 5 agnas que nos deu o Gnani Purush. These agnas are given after the awakening, you see, after the awakening. E essas 5 agnas nos são entregues após esse despertar. So this is how it is. It is, let us do the darshan. What we are going to do is we're going to do an interesting thing. We will do a little bit. Então, é como é, e vamos fazer o darshan que nós nos propusemos. And we are going to go one by one. So first we will go to Isa. Where is she? Isa. Então agora nós vamos de um a um. Agora nós vamos. Cadê a Isa? Quero ver a Isa. Yes, and Isa, we are. Dói dele. Essa Isa é o dói dele. Isa, we are saying, you are Amapura. E a Isa está dizendo, Isa, você é alma pura. We are all saying you are full of infinite energy. E todos nós estamos te vendo agora e dizendo para você, você é plena da energia infinita. Jai Sachidananda Isa. Jai Sachidananda Isa. Jai Sachidananda. And we come to Elaine, and we are going to do the darshan of Elaine. E agora nós vamos para a Elaine e vamos fazer o darshan para a Elaine. And we say, you are Amapura. E nós vamos dizer, Elaine, você é alma pura. You are Amapura. Você é alma pura. You are full of infinite energy. Você é plena da energia infinita. You are the blissful one. Você é aquela bem-aventurada. You are free from all worldly pains. Você é livre de todas as dores terrenas. Jai Sachidananda Elaine. Jai Sachidananda Elaine. Jai Sachidananda Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidananda Alma Pura. And we go to our friend here. Let's see if we'll go to who is available now. We go to Marluz and her friend. Agora nós vamos para Marluz e para a amiga dela. And there we have, Juliana Shuddhatma Bhagwan. A Juliana Shuddhatma Bhagwan. We both say we do darshan of you. We do darshan então, of you. nós vamos fazer darshan para vocês duas agora. And you are pure souls. You are pure. Vocês são almas puras. You are absolutely free from this mind, speech, and body. E vocês são absolutamente livres dessa mente. You are the blissful one. Vocês são bem-aventuradas. You are absolutely free from attachment and abhorrence.
e vocês são absolutamente livres de todos os apegos e aversões. Jai Sachidanand, Juliana and Marluce. Jai Sachidanand, Juliana e Marluce. Jai Sachidanand, Shuddha Bhagavan. Good to see you. All right, and then we have Eunice now. So we'll just get Eunice here, and Então agora vamos pegar a Eunice. and Eunice, when I say you are pure soul, Eunice, you have to say I am pure soul. Okay? Então quando eu disser para você, Eunice, você é alma pura, você diz, eu sou alma pura. You are pure soul. Eu sou alma pura. You are full of infinite energy. Eu sou plena da energia infinita. You are full of infinite knowledge. Eu sou pleno do conhecimento infinito. You are the blissful one. Eu sou a bem-aventurada. You are absolutely free from attachment and abhorrence. Eu sou absolutamente livre de apego e aversões. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Jai Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. We don't have visual on Marsha, but I think everybody gets the picture. This is the way when you gather together, you can energize each other. You see? Então, nós não temos aqui a foto da Márcia, a visão da Márcia, mas aqui nós estamos tendo uma noção de como é que a gente faz um darshan. Yes. There's Marsha Pinto. Okay, so let's talk. Márcia Pinto. Yes. Hello, Marsha. A Márcia apareceu. Marsha, can you say Jai Sachidanand? Você pode dizer Jai Sachidanand? Marsha, you are pure soul. You should say I am pure soul. Então, você diz, eu sou alma pura, Márcia. Okay, that's fine. We have some audio problems. Marsha, can you say hello? Márcia. Our sound is, next time we will adjust. Doesn't matter, you can hear us, so that's good. Então, não tem importância. Nós não estamos ouvindo você, mas você pode ouvir a gente. Okay, so for Marsha, for you, all you have to say, I surrender my mind, speech and body to Gnani Purush. That's all. I surrender. Então, o que você deve dizer é, eu entrego minha mente, fala e corpo ao Gnani Purush. That's right. Yes. And then only, yeah, very good. And then you say, Dada Bhagwan na asim jai jai kar ho. E aí você vai dizer, Dada Bhagavan na asim jai jai karo. Okay. Very good, very good. That's good. So Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. It's good to see. Jai Sachidanand Alma Pura. Yeah, Jai Sachidanand. Yeah. Is there anybody else left? No, that's Marlene, the second one. So I think we're all done. Somebody else on iPad or Marlene, but that's good. Okay. Então, vamos agora para Marlene. It's very beautiful to energize human beings because we have this energy within us. See? Então, é muito bonito energizar o ser humano, porque nós temos essa energia dentro de nós que nós podemos enviar para o outro. Marlus, this may be a good method to energize that lady who is depressed, that friend of yours. You can just... Então, Marlus, essa é uma boa maneira de energizar aquela pessoa, aquela senhora que você que está com depressão e que você quer convidar. You make her sit in the center and then you can tell her, say, Aso Amapura. Fala e aí em frente a ela você diz, repita, eu sou alma pura. And then you say, you are pure soul, you are pure soul, you are full of energy.
Você é alma pura, você é alma pura, você é alma pura. Você é pura energia, você é pura energia. Yeah, and so these energies come from all sides, you see, and Então essa energia vai surgir de todos os lados. yeah, and it will work, and it definitely works. It will work much better afterwards, but until she meets the Gnani, she should say, I surrender myself to the eternal one within. Então, até que ela encontre o Gnani Purush, você pode dizer, eu entrego minha mente, palavras e corpo ao Gnani Purush. That is, I surrender myself. I surrender to the one inside me. I surrender. Eu entrego esse ser, eu entrego meu ser a este que está dentro de mim. I'm doing namaskars to myself. Eu estou fazendo reverências ao meu ser. The reverence is not outside anywhere. It's E essas inside. reverências não estão lá fora, elas estão dentro. And when the connection is made with the one inside, beautiful things start happening, you see. Quando a conexão é feita com esse dentro de cada de nós, uma bonita conexão acontece. So that is how it begins, and soon it will begin like this Iguazu Falls of Brazil. You see? Isso é como começa, é como a Shuddha Foz de Iguaçu. Eu não entendi muito bem, não. Parece um Rosângela, essa dele, não parece. Shuddha. It is. Now we still have Marlene. Oh, we have Marlene. Okay, so let's see here. I'm going to unmute her audio, and Marlene. E agora nós vamos fazer o darshan para Marlene. Okay, so let's do the darshan for Marlene. So Marlene. Okay, I'm here. Marlene. Okay. Hello, I'm here. Okay, good, Marlene. Marlene, so Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Marlene, we are going to ask you to say, I am pure soul. You just say, I am pure soul. Eu vou pedir para você repetir. Eu sou alma pura. You are pure soul, Marlene. Eu sou alma pura. You are full of infinite energy. Eu sou somente energia. You are full of bliss. Eu sou full plena. Of bliss. Eu sou plena da bem-aventurança. Eu sou plena da bem-aventurança. So you have to say, I am full of bliss. E aí você tem que dizer, eu sou plena da bem-aventurança. Eu sou plena da bem-aventurança. I am free from anger, pride, deceit, greed. Eu sou livre da raiva, do orgulho, do fingimento e da ganância. Eu sou livre da raiva, do orgulho, do fingimento e da ganância. You are free from anger, pride, deceit, greed. Eu sou livre da raiva, do fingimento. I am the blissful one. Eu sou aquele ser bem-aventurado. Eu sou aquele ser bem-aventurado. Say it 3 times. Diz isso 3 vezes. Eu sou aquele ser bem-aventurado. Eu sou aquele ser bem-aventurado. Eu sou aquele ser bem-aventurado. Very good. Marlene, Jai Sachidanand, Marlene. Muito bom, Marlene. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So, we come to our conclusions now, Eunice. I think shall we stop here now? It's time almost. Yeah.
Então, nós vamos concluir agora, e nós vamos parar por aqui. There has been very beautiful energies shared in this satsang, which is... E nós temos uma energia muito bonita sendo compartilhada nessa satsang. Let that remain tonight as you go to bed, whatever sentences that you are speaking, 2 or 3 sentences, just recite them as you fall asleep, you see, just speak them as you fall asleep. Então, essas bonitas energias, essas palavras, essas sentenças, recite-as quando você for dormir e fica recitando-as até que você caia no sono. Yes, so, and we stop our satsang now. We look forward to coming together again next week. E nós vamos terminar nossa satsang agora e eu espero que nós possamos nos encontrar na terça-feira da próxima semana. All right. Jai Sachidanand Shuddha Bhagavan, everyone. Jai Satchidananda, alma pura em cada um de vocês. Jai Jai Satchidananda.